we already can start, and it will be nice if they can see us both. And I think we can start. Okay. Здравствуйте, дорогие наши друзья, посетители нашего вебинара. Очень рада вас приветствовать сегодня на нашем вебинаре с Kaplan Medical по программе USMLE. Меня зовут Екатерина, я работаю в компании Academ Consult. Мы помогаем нашим студентам учиться за рубежом и оформляем поездку непосредственно на программу USMLE, начиная с оформления поездки и до вашего отъезда, то есть мы занимаемся визами в том числе. Да? И перед тем, как начать наш вебинар, я попрошу вас написать, если есть у кого-то какие-то проблемы со звуком или видео, можете поставить единичку. Если же все хорошо, то можете написать 9. Примерно длительность вебинара у нас будет 1 час. Мы также будем отвечать на ваши вопросы. В конце вебинара, во время вебинара, пожалуйста, пишите, мы всегда вам открыты. И сегодня я помогаю своему коллеге, доктор Тензин Джамьянг, который расскажет нам свою презентацию. Я также буду эту презентацию переводить для тех, у кого английский язык не самая сильная сторона, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, мы всегда будем рады. Доктор Tenzin Jamyang, I do believe we can start the presentation. All right. Привет. Добрый вечер. I think I said it right. I do have a lot of Russian students in the past couple of years from your region, so I learned and picked up a little bit. So hello, a very good morning from New York and a very good evening to you guys at your time. I believe it's around 6 p.m. So my name is Dr. Tenzin, and I work at Kaplan Medical as the global director. And I've been working here in this company helping international doctors like yourself for over more than 15 years. My background is in plastic surgery, and I have been helping thousands of medical students from all the parts of the world successfully get high scores in the exams and get medical residencies of their choice. So today's seminar is in association with Academ Consult, who is our official and certified Kaplan representative in your region and has a lot of experiences, educational counselors like Katie and a lot of team members that she has with Academ Consult are much experienced, because I know that you cannot reach to me directly because of the time differences, but please make sure that if you have any questions to reach out to Academ Consult, Katie and her team. With any questions, they would be the best people to guide and help you. So today's topic is going to be just to give you an overview of how to get medical residency in the United States. What do you need to do, and why you think that would be a good proposition for you to do your residency training in the United States. Мой коллега работает в компании Kaplan Medical уже достаточно продолжительное время, и у них достаточно много студентов из русскоговорящего региона, и с каждым годом это число все больше растет. И доктор Тензин свой бэкграунд получил в пластической хирургии, и, собственно, он сам знает, что такое быть врачом, как получать лицензии и весь процесс, который связан с этим изнутри. И, собственно, присоединился к компании Kaplan Medical, которая помогает иностранным студентам с этими вопросами. И на сегодня в презентации вы более подробно узнаете, что важно знать для получения лицензии, как можно остаться в США и получить резидентуру, да, то есть быть интерном в США, и все вопросы, связанные с этим, и мы начинаем нашу презентацию. All right. I do not know what Katie said, but I kind of knew that she stopped, so it's my time to start talking. All right. So today, like I said, our presentation is going to be based upon understanding the USMLE and everything under the sky for getting residency in the United States. And Katie must have told you. If she did not, she missed it. Then I'm going to remind you that you are more than welcome to type in questions in your chat room so that we will be able to answer most of them in the coming slides. All right, let's dive deep. Let us understand the USMLE first.
okay? Because there was a very, very famous scholar and an army general in China called Sun Tzu. He used to say, number one, if you understand your enemy and if you understand yourself, there is no doubt that you will win every war that you fight. Number two, he says, if you understand yourself and if you but you don't understand the enemy, there is a 50-50 chances of winning the war. And last, he says, if you do not understand the enemy and if you do not understand yourself, then there is no use going to the war because you will be defeated. So that's why it's really important to understand your enemy. Now, in this case, we're not talking about the enemy in real fight. We're talking about USMLE. So let's try to understand who these USMLE steps are, right? So understanding USMLE, step one, you have to take the step one exam, which comprises of basic science subjects that you studied when you were in first year, second year, third year, maybe, in your medical school years. 8 hours of exams, and then 7 subjects that will be tested. Step 2 CK is not Calvin Klein, but clinical knowledge. They will test your knowledge on the clinical subjects that you studied in your last final years of your medical school, or maybe during your internship. This is going to be a 9-hour exam. Then after that, we have the occupational English test. Occupational English test is very similar to TOEFL, right, or IELTS. The only difference between TOEFL and IELTS is that when you have the listening, reading, writing, and speaking, they will talk about any topic under the sky. They can talk about dinosaurs, they can talk about meteorites, they can talk about Sputnik vaccine, and they can talk about anything. But in OET, when it comes to listening, reading, writing, and speaking, they will talk only about medical, disease, diagnosis, medical, right? So that you don't get confused. Last not the least is the step 3. Step 3 is the same 5 subjects that you took the exam during the step 2 CK, but during the step 3, they're going to test you one step deeper into patient care and patient management in long-term crisis management. So this exam is going to be for 2 days. Katie. И для того, чтобы понимать, что такое USMLE в принципе, давайте более глубоко взглянем на этот экзамен. Один из великих китайских полководцев как-то сказал, что если вы знаете хорошо своего врага и понимаете, что вы хотите, то вы, скорее всего, выиграете в войне. Если же вы знаете хорошо своего врага, но не понимаете своих целей, у вас шансы 50/50. Если же вы не понимаете себя и не понимаете цели своего врага, то, скорее всего, что вам не нужно развязывать войну, потому что вы проиграете ее. И сегодня, естественно, экзамен USMLE — это не враг, да, но вещь, с которой вам придется столкнуться как студентам-медикам. И что такое USMLE, что это себя представляет? USMLE делится на несколько этапов. Первый степ — это basic sciences, так называемые основные науки, которые, как правило, все студенты изучают на первом-втором курсе. Экзамен длится 8 часов, и у экзамена есть определенный порог, который вам нужно будет преодолеть 73%, либо же набрать 194 балла. Экзамен Step 2 CK, Clinical Knowledge, то есть клинические знания, он длится 9 часов, и опять-таки минимальный порог, который нужно преодолеть, 75% для успешной сдачи. Также есть специальный экзамен по английскому языку, где проверяется ваше знание по английскому языку, соответственно. И здесь достаточно набрать 350 баллов для того, чтобы пройти дальше. И степ 3 — это patient care, так называемый, то есть непосредственно взаимоотношения вас как будущего врача с пациентами. Экзамен длится 2 дня, и, по сути дела, это более практический экзамен, то есть вы должны реально пообщаться с пациентом, поставить диагноз, выписать лекарства и должны знать, как правильно оформлять документооборот. Okay. Now let's talk about the exam sample questions. This is the best part, right? So let's do some practice. When I said know your enemy, when I was talking about it, this is example of it. So let's do a question. I'll give you some moment here,
so that you can read the question, and then I will ask you questions. That's the fun part, right? Doctors from Russia gets it right or gets it wrong. That's a challenge now. Let's go. И перед вами один из примеров вопросов на экзамене, который был в прошлые годы. Вы можете внимательно вопрос прочитать и, соответственно, давайте попробуем догадаться, какой правильный ответ на этот вопрос. And this is important because we have to understand how the USMLE exam questions are different from Russian medical board or any country's medical board exams. So one of the biggest challenges for USMLE exam is not only number of hours of exams that you have to take, but each and every second does matter because each and every questions is going to be pressured. 1 minute and 16 seconds per question. If you have spent more than that time, then you will be wasting time in the subsequent questions. In each block, there's 40 questions. So if you think about this question, I don't know. Then you're wasting time for the subsequent questions. And then you have only 5 minutes left on that block. Then you have 25 questions left. Then you'll have to rush and make a lot of mistakes. Да, и, соответственно, чтобы вы понимали, у каждого экзамена такая длительность по часам 8-9 часов на экзамен не просто так, потому что вопросов достаточно большое количество. По каждому блоку 40 вопросов, и на один вопрос отводится на ответ 1 минута 16 секунд. Соответственно, время на раздумье у вас нет. Но если кому-то нужен перевод самого вопроса, то я могу перевести. 22-летний пациент поступил в клинику с температурой, которая не удержалась последние 2 недели. И эта температура, из-за этой температуры он просыпался ночью и достаточно обильно потел. Соответственно, появился еще кашель и проблемы с дыханием. И известно также, что не было никаких изменений в плане диет, но при этом человек потерял 10 фунтов во время своей болезни. Из его истории болезни известно, что он страдал эпилепсией. И также он является волонтером для бездомных и очень часто обслуживает их, выдает им еду и все необходимые вещи. Okay, now you have been reading this text. This case, a young male, outpatient, fever, nighttime, awakenings, sweating, cough, shortness of breath, weight loss, history of epilepsy. He volunteers at a homeless or a prison or whatever. Now, obviously, what is the diagnosis? Now, you already know the diagnosis. What is it? И после того, как вы прочитали этот вопрос и пометили для себя основные моменты, что у человека была повышенная температура, повышенное потовыделение, кашель, потеря веса и в прошлом были случаи эпилепсии. Какой диагноз, как вы думаете? Можете писать ответы в чат. I know most of guys are already answering the questions. I cannot see you, but I can feel it, right? You said like, duh, this is tuberculosis, and that is right. It is pulmonary TB. But this is not the USMLE question because this is so easy. Here is the question. What causes TB? И, соответственно, помимо того, что вам нужно поставить диагноз, вам нужно помимо этого определить, что вызвало такую реакцию. То есть 2 вопроса, по сути дела, в одном. I know, you guys is right again. You guys knew it was TB. You guys like, duh, TB is caused by Mycobacterium TB. It was so easy.
Again, you guys got it right, but that is still not the USMLE exam because that's so easy a question. This is the real question for USMLE step 1. What is the characteristic of Mycobacterium TB? И, соответственно, вы уже понимаете какой-то диагноз, какая бактерия его вызывает, но реальный вопрос USMLE вы можете сейчас видеть на экране, да? I know. Some of you guys are like, show me the choices. I am not purposely showing you the choice because that is the wrong method of studying for questions. Because if you see the choices first, then you will go like, So instead, when I was asking you what is the characteristic of Mycobacterium TB, you have to think. And it's like, it could be A, it could be this, it could be this, it could be this. And it's like, anything else? No, I don't remember now. And then you have to see the choices. И мой коллега специально не показывал вам ответы, варианты ответов, которые могут быть для этого вопроса, именно с той точки зрения, чтобы вы понимали, что вы не должны гадать, да, а должны заранее, прочитав вопрос, понять, какой диагноз, что его вызвал, какая характеристика этого возбудителя. Да, и, соответственно, варианты ответов вам представлены на экране. So the answer for this question is D. It produces heat-sensitive catalase. Now, the reason why I'm showing this example is to kind of understand how different is USMLE questions than the Russian medical school or Russian medical board exams. Now you see, this is a typical example of triple jump question. First of all, in order to answer the last question, you need to understand what disease they are suffering from. We're talking about the diagnosis. Now, secondly, just knowing that it is pulmonary TB does not suffice. You have to understand what causes that disease. And then last, you need to know what does that disease characteristic look like. So that is why it becomes a little bit tricky. It's not like straightforward, kind of asking questions. И на примере этого вопроса вы можете видеть, насколько вопросы на этом экзамене отличаются от тех вопросов, которые вам могут задавать в вашем университете. То есть помимо в этом вопросе, по сути дела, содержится 3 вопроса. Да? Помимо того, что вы должны установить диагноз, вы должны установить бактерию, которая к этому диагнозу привела, и также указать характеристику, которую эта бактерия вызывает. То есть 3 вопроса в одном. Okay, good job. Let's go and try to experiment step 2 CK sample question. Now, I'll leave the same person, the same case, so that we don't waste time. Now, the question in step 2 CK is this. What is the most sensitive test for this condition? Now, condition we already know is suffering from pulmonary TB. So what is the most sensitive test for pulmonary TB? Here is the choice. И, соответственно, мы можем посмотреть пример вопроса для второго степа клинические знания. И мы взяли тот же кейс для того, чтобы не углубляться в переводе, но при этом вы видите, что вопрос сам по себе изменен. Да? Какой тест покажет, послужит лучше для определения диагноза в этом непосредственном случае. И, соответственно, у вас есть выбор ответов. Now, I know that some of you guys are thinking, answering in your own head by saying it's A, B, C, or D, or E. The answer is sputum culture. Now, the takeaway here is not this is right answer, this is wrong answer. I highlighted the word most sensitive in bold. In the exam, they will not stand out by saying bold, most sensitive. Now, the word here is really important. The main mistakes that students make
is they feel that they're asking the most accurate, but the word says most sensitive. They did not say the first test. They did not say the most accurate test. They used the word most sensitive test. They did not say what is the first test. If they ask you the first test, then chest x-ray, PPD could be the right ones. If they ask you what is the latent TB, then the answer could be C, serum interferon gamma release assay. So it's really important. The key message here is please make sure that you read the question and reread the questions to confirm that you know what they're asking. И в данном вопросе вы можете видеть, как это важно обращать внимание на формулировку вопроса. Да? Не зря подчеркнули most sensitive, какой самый чувствительный, скажем так, тест будет, и правильный ответ будет D. Да? Но при этом вы должны понимать, что, по сути дела, все эти тесты, они относятся к этому пациенту, и они могут быть проведены. Одним из первых тестов это будет, например, рентген, да? Или PPD-тест. Вы должны обращать внимание на формулировку вопроса. Не всегда студенты уделяют этому внимание, и можно ошибиться. All right. Now, OET, we already talked about it. It comprises just like the TOEFL test, reading, listening, writing, and speaking. For more information, you can go to occupational health, occupationalenglishTest.org. I'm not going to spend much time explaining this. И, соответственно, краткая информация касательно английского теста, то есть он длится тоже несколько часов и делится на 4 части. Это аудирование, чтение, письменная речь и, соответственно, разговорная речь. На более подробную информацию вы можете найти на сайте occupationalenglishTest.org. Okay, let's talk about the last step, that is the step 3. Same person, same case, the question is different. What should you tell the patient? What should you warn the patient? Because he is taking anti-TB drugs, 4 drugs, and then he is also taking phenytoin for his seizures. So what will you tell or warn the patient? И, соответственно, пример вопроса с 3-го блока, степ 3. Вы должны проконсультировать своего пациента, что ему нужно принимать, учитывая, что у него была эпилепсия и что он уже принимает какие-то медикаменты. All right. Now, this exam for step 3 is testing you about the long-term patient care and complications. And the answer for this question is increased seizures. Why? Because the 4 drugs that you are taking for TB and phenytoin, they're fighting and having the drug reaction where the phenytoin becomes weak and then loses the potency. So if the phenytoin becomes weak, then his seizures will come up more stronger. So he or she might have more seizures. И, соответственно, на этот вопрос правильный ответ B, поскольку вы должны предупредить своего пациента о том, что возможна реакция между препаратами, которые он принимает. Соответственно, вы можете видеть всю разницу между 3 этими вопросами. Okay. Now, this was understanding USMLE in terms of how the questions are different from step 1 to step 3. Now you get the idea of what you are being tested for each and every step. Great. Now let's move on to other topic. How long will I take or how long will I need to study for step 1, CK, and step 3? So this is the average time that you might need. 9 to 12 months for step 1, 6 to 9 months for CK, and 3 to 4 months for step 3. OET, depending upon your English communications proficiency, so it may take anywhere from 2 to 3 months. И чтобы вы понимали примерное время подготовки к каждому степу, первый степ от 9 до 10 месяцев, второй степ от 6 до 9 месяцев. Что касается подготовки по английскому языку, все будет зависеть от того, насколько
у вас хороший уровень языка изначально, да, и степ 3 от 3 до 4 месяцев. Okay. Now let's talk about residency pathway. How do you get into residency? Now, in order to get into the residency, we need to understand these three organizations. И для того, чтобы понимать, как именно вы можете начать свою резидентуру, то есть практику непосредственно в США, вы должны знать вот эти три организации, которые представлены сейчас на слайде. First is the ECFMG, that stands for Educational Commission for Foreign Medical Graduates. What does it do? In simple terms, it is just similar to CIA, KGB, FBI, what have you. Their job, because Dr. Dmitry and Dr. Olga says that I am from Moscow University, I'm a doctor from Russia, then American Medical Council is going to say, I don't trust and believe you. So therefore, ECFMG is a third-party organization whose main job is to verify that whatever you are saying is correct and there's no lying or fake documents. И первая организация, которая называется ECFMG, по сути дела, она занимается признанием вашего диплома. То есть их главная задача уверить Американскую ассоциацию врачей в том, что ваш диплом, он легальный и имеет силу. Right. So their job is to do the verification background check. Now let's go to ERAS. What is ERAS? Electronic Residency Application Services. Just think that this is an electronic or virtual post office, that you go there, you have your own private letterbox that you open and then put in envelopes, meaning your applications. You have to put in the scores, the personal statements, your resume, certificates, photographs, letters of recommendations, and all the programs that you want to send. So it's an electronic portal that you stock in all your applications to be sent wherever you want to apply. And then when the application time starts in September 15th, you press the button enter, and then it electronically sends all your applications to all the programs that you chose. Следующий портал называется ERAS. По сути дела, это электронная система, куда вы можете подгрузить все свои документы, включая уже результаты по экзамену USMLE, мотивационное письмо, резюме, фотографию, рекомендательные письма. И вы также выбираете больницы и госпитали, которые вам наиболее интересны для того, чтобы разослать свой профайл именно в эти заведения. NRMP on the last end is National Resident Matching Program, which means you have great scores, you have lots of interviews, and then after the interviews, you have to decide which program do you want to get matched. Let us say you went to interview 4, 1, 2, 3, 4 interviews, let's say for example. Then in the month of February, you have to decide which out of the 4 that you love the most and then rank it. So let us say that you got first interview in California, second in Chicago, third in New York, fourth in Texas. Now you need to think, which one do you love the most? Then you're going to rank New York number 1, Chicago number 2, California number 3, and Texas number 4. But on the other side, those programs that you were ranking, they are also ranking the candidates. So this system of algorithm is called NRMP. И, соответственно, третий наш ресурс, самый важный, NRMP, это, по сути дела, тоже электронная программа, которая предлагает, как сказать, опцию совместимости вас и вашего будущего работодателя, да, то есть так называемый match. Вы в этой программе выбираете и ранжируете те медицинские учреждения, которые вам наиболее интересны. Они могут быть в разных городах, в разных штатах. Но при этом медицинские учреждения со своей стороны также проводят рейтинг среди кандидатов, которые подавали свои заявки к ним. Соответственно, если ваш рейтинг и рейтинг этого медицинского учреждения совпадает, вас в дальнейшем приглашают на интервью, то есть у вас получился матч.
Okay, now let's talk about the whole process and the timeline. So fast forward, we know that you have to take this exam, step 1, step 2 CK, and the OET. After you finish taking these 3 exams, you will be certified by the ECFMG. И, соответственно, что касается длительности этого процесса, да, мы уже знаем, что нам нужно сдать степ 1, степ 2 CK и тест по английскому языку, и в дальнейшем нам нужно получить подтверждение от ECFMG. After you get certified by ECFMG means 2 things. И после того, как вы получите это подтверждение от ECFMG, это означает 2 вещи. Number 1 is you are now eligible to take the step 3. Первое, это означает, что вы имеете право приступить к 3-му степу. Number 2 is now you are eligible to send your applications. И номер 2, что вы можете отправлять свои заявки для того, чтобы у вас произошел вот этот матч. Good. Now, in the month of June, you get your ERAS tokens. In the month of July to mid-September, like I said, that you're going to collect all your envelopes. Like I told you, the virtual post office, you're going to gather all the documents that you need. And then on September 15th is the time that when I said press enter and all your application goes to the programs that you chose. Month of October onwards, you will start receiving interview calls depending upon your scores and all the application package. And then by mid-March, you should receive a very good email which says, congratulations, Dr. Dimitri, Dr. Olga, Dr. Chevalonko, that you got matched into this program. And finally, here in the month of June or July, the residency begins. Соответственно, в июне вы регистрируетесь на платформе ERAS. С июля по середину сентября вы подгружаете все необходимые документы согласно тому списку, который был на предыдущем слайде. 15 сентября – это тот день, когда вы должны разослать все свои заявки в медицинские учреждения, которые вы выбрали. С октября по январь будет проводиться интервью с этими медицинскими учреждениями, и в середине марта вам придет оповещение о том, что вы приняты в резидентуру, и, соответственно, в июне месяце эта резидентура у вас начнется. Okay, now this is a good moment for you guys to take a screenshot of this or take a picture from your smartphone, because this is the main timeline that you need to be knowing that. И это довольно-таки важный слайд, поэтому мой коллега советует вам сделать принт-скрин, либо же сделать фотографию этого слайда для того, чтобы вы понимали ваш примерный график действий. And 3, 2, 1, and go. All right, now let's say that you got great scores. How do you get interviews? That's the question. Now, when you send the application, you need to understand what the programs are looking for. So obviously, on an average, each program, they receive approximately about 1,000 to 2,000 applications for each program. И, соответственно, чтобы понять, как проходит процесс отбора кандидатов, перед вашими глазами есть определенная схема. So obviously, I will not be calling all the 2,000 people for interview and waste my time and my staff faculty members' time. И, естественно, совершенно очевидно, что никто не будет звонить 2,000 заявителей, которые подали заявки в медицинское учреждение, чтобы со всеми проговорить, и никто не будет тратить свое время. So that's why I will use some filters or screening method to choose who to call and who to reject. И поэтому есть определенные инструменты, которые помогают отфильтровать, несколько этапов фильтрации кандидатов, которые помогают сделать правильный выбор. So the first filter, is going to be their scores. And obviously, all the programs unanimously need high scores for good candidates. Ну и, соответственно, первое, на что обращать внимание, это ваши результаты по экзаменам USMLE.
Чем выше баллы, тем больше шансов на то, что вы будете успешны. Number two is going to be the application packages, which includes US clinical experiences, strong letters of recommendation, good personal statement, research and publications, achievements, awards, experiences in your countries. Второй момент, на который я буду обращать внимание, насколько, в принципе, ваша заявка в целом сильна, да, то есть если у вас какой-то опыт работы в Соединенных Штатах, достаточно сильные письма рекомендательные. Также ваше мотивационное письмо, да, почему я хочу именно эту должность, почему я хочу здесь работать. И если у вас были какие-то достижения, либо у вас были публикации, статьи, исследования, то это тоже также помогает усилить ваш пакет документов. Now, if you have high scores and great application packages, then only you will get interview calls. And then you have 10-15 minutes per time with the faculty members during the interviews that you have to sing and dance the best, just like, the award shows, right? America's Got Talent or Russia's Got Talent, whatever have you. You have only few moments to impress the judges. So this is the time. You may be a very good candidate on paper, but if you do not really perform well during the interviews, then you will not get matched. После того, как в случае, если у вас достаточно хорошие, высокие баллы по экзаменам, и ваш пакет документов выглядит достаточно привлекательно, вам поступит звонок, где у вас будет 10-15 минут для того, чтобы произвести впечатление на вашего будущего работодателя. И это просто ваша минута славы, то есть вы должны зацепить его, вы должны привлечь его внимание. Потому что если на бумаге ваша кандидатура выглядит хорошо, но при этом во время интервью вы себя не проявите, то матча не будет. Okay. Now, obviously, I said the scores are the most important ones. So when you see this, lesser the scores you have, the lesser the chances of getting called for interviews and matching. But if you cross the 240s and 260s, then you have approximately about 90% chances of getting matched. Соответственно, один из немаловажных моментов – это количество баллов, которые вы набрали во время экзаменов. Да? Вы можете видеть, что от 200 до 260 баллов, которые вы можете набрать. Но, естественно, если вы набираете от 240 до 260, то ваши шансы на то, что вас пригласят в резидентуру, увеличиваются практически на 90%, 88%. Okay. Now the question is, how do I score high? So let's talk about this. Now, every country, every student, every one of you guys have different styles and different methods of studying, right? But when it comes to studying for USMLE, what we generally recommend, and maybe you're doing it right now, or maybe you're just doing the other way around, is first you spend time on getting the knowledge by reading the content resources, right? And then slowly but surely, they start doing the questions. So let us say from left to right, and this is your exam day, preparing for USMLE exams, or any exams for that matter, you start getting rich with the contents by reading the books, videos, quizzes, live lectures, or live online, and then slowly do the questions. Most of the countries, especially in Southeast Asia, what I've noticed when I travel is that they do the other way around. They study the content from the questions, which is going to be the wrong method for this exam. Соответственно, самый, скажем так, успешный способ изучения этих экзаменов, прежде всего обратить внимание на содержание. То есть вы изначально штудируете, изучаете все книги, которые вам предоставляет Kaplan Medical, видеолекции, различные учебные материалы, которыми вы можете воспользоваться. И только потом переходите к вопросам. Мой коллега также заметил, что в восточных странах это делают по-другому, да, то есть сначала берутся вопросы, и из них составляется содержание, и, соответственно, таким образом изучается. Здесь такой метод не сработает. Right. Now, in short, your study phases is going to be divided into three parts. One is the review,
Next is the remediation, and last part is the practice. What does it mean? Like I said, spend more time on the review portion, because this is the time that you will read the books, watch the videos on demand, do the chapter quizzes. И учебный процесс можно разделить на 3 стадии, да, review, remediate и practice. Соответственно, на первом этапе вы изучаете учебные материалы, просматриваете видеолекции и готовитесь по учебникам. When it comes to remediation, that means that you have finished review of all the books, all the videos, all the chapter quizzes, which means I am thinking that you should be at least about 60 to 70% strong with the knowledges. And remediation is the time that you will join the live lectures in person or live online lectures like this. И вторая фаза, соответственно, означает момент, когда вы уже прочитали все книги, просмотрели видеолекции, то есть вы уже владеете всем этим материалом, и вы готовы приступить непосредственно к живым лекциям с преподавателем, либо видеолекциям в режиме онлайн. And then the last part is after you finish the live lectures or live online lectures, then you add another 20% to it. Now you were 60, you added another 20%, and then you are now somewhere in the 80s range. And then the last phase is going to be you eating, sleeping, drinking, walking, talking, doing, and dreaming only questions, questions, questions. And then finally, you take the exam. И последняя фаза это непосредственно тренировка вопросов, да, то есть вы начинаете готовиться к самому тесту, вы постоянно читаете вопросы, отвечаете на них, и тем самым подготавливаете себя к следующему шагу сдачи непосредственно самого экзамена. Okay. Now let's talk a little bit about the match data, because I know some of you guys must have been like, oh no, I'm not going to get matched in the United States. It's so difficult, so confusing, right? But let's look at the good side of it. This is the pie chart for everyone who is getting into residency. Now, when you look at these two sections, when you divide it, it's mainly into 3 parts. More than 1/3 of the pie comprises of international medical doctors like you and me. So that's a good news. И, соответственно, чтобы вы понимали, как эта схема работает, да, перед вами представлена диаграмма, которая показывает количество выпускников, как американских, так и иностранных, среди всех заявителей, в данном случае в 2020 году. И вы можете видеть, что 1/3 на этой диаграмме отводится для международных студентов. Obviously, the green one, which is approximately a little bit more than half, is the US medical students. Of course, they get more preference. Like in Russia, you give more preference to your domestic students. So just like in other countries, the same thing. И, естественно, большая часть студентов, чуть меньше половины, это выпускники американских университетов, что достаточно логично, потому что и в нашей стране, естественно, предпочтение отдается гражданам нашей страны. Okay. Now, you were thinking, just like I was many, many years ago, it's like, oh my God, I'm not going to get into US. Why would they give me residency? Now, the good thing is, IMGs, that is international doctors like you and me, we comprise 27% of the doctors working and taking care of the United States citizens. И вы можете подумать, что, наверное, это маловероятная ситуация, что именно меня выберут, и, скорее всего, что мне нужны иностранные врачи, но статистика такова, что 27% от всех, скажем так, докторов, которые представлены в Америке, это именно международные студенты. The American Medical Council predicts a shortage of 125,000 doctors, surgeons, and medical specialists in the coming 10 years. That's another good news. Why? Because if they're running shortage, where are they going to fill in the demand? From you and from me, that is international doctors. Да, и, соответственно, вы можете видеть, что последующую декаду по, скажем так, предварительным данным в Америке понадобится 125 тысяч специалистов.
начиная от докторов и заканчивая хирургами, начиная, например, от педиатров, терапевтов, заканчивая хирургами. And the icing on the cake, the great news was just passed this last February by the government, where they passed a law which states that 1,000 more residency positions to be added over the next 5 years. So that's even a bonus point for all the IMGs. И, соответственно, правительство США постановило и закрепило это законодательно, открыть на 1000 позиций больше в последующие 5 лет для врачей, которые хотели бы работать. То есть ваши шансы повышаются. Now, when you look at this, you would see from all the way from 2011 to 2021, that is latest match, there was not even a single year that the number is decreased. Right? It went up consistently, and these are good news for you and me who was planning to get into residency. If you are thinking like, maybe I don't get it, you get it because your friends got it in the past. И, соответственно, вы можете статистику увидеть за последние 10 лет, заканчивая 2021 годом, который был последний в этом матче, да, количество студентов, выпускников иностранных учебных заведений только растет из года в год. Now, this latest match, we had an increase of 134 international doctors who got matched as compared to 2020. И, соответственно, в этом году цифры международных студентов, которые были приняты, они только выросли, вы можете видеть на слайде, 134. Now, this is also another way of looking at it, just like we explained before, so there's nothing different. I'm just going to switch off. So let's talk about the top specialties for non-US IMGs. That's you and me. So this is where it lies. Internal medicine, family medicine, pediatrics, pathology, you see the chart. You're not blind, you can see that. Number of positions of doctors from international countries are more in the medical field and lesser in the surgical field, not because they hate the IMGs in the surgical department, but you should understand the reason why numbers of IMGs are lesser in surgical, that is general surgery, neurosurgery, orthopedic surgery, plastic surgery, radiology, dermatology, is because they have very less positions even for their local domestic US students. И, соответственно, на представленном слайде вы можете видеть статистику, да, из специализаций, количество позиций на эти специальности, количество человек, которые закончили международные медицинские учебные заведения и были приняты на эти позиции, и, соответственно, процентное соотношение к этому. И вы можете обратить внимание, что хирургия один из самых низких показателей. И это связано не с тем, что в хирургии не любят международных студентов. Это связано с тем, что, в принципе, количество мест достаточно ограничено даже для местных студентов. Now let's look at why should you study with Kaplan? Why should you connect with Kaplan? Because we are the top pioneers of test prep industry in the world. We have been there, our company has been there for almost more than 80 years. And we have been the first company and the largest company up to date to do the USMLE exams since 40 years. Our faculty members are top-notch faculty award-winning from various institutions in the United States who knows the ins and the outs of the USMLE exams and the changes that are taking place behind the scene. We have the top medical educational team, which produces the up-to-date syllabus, the books, the videos, the questions, up-to-date depending upon the latest trends of the exams. And obviously, we have 24/7 support, and then you have flexible study options that we will talk about. И, собственно, почему именно Kaplan Medical? Да? Прежде всего, эта компания находится в этом бизнесе уже порядка 40 лет, и они были первооткрывателями
подготовительной программы для этих экзаменов. Огромный опыт, прекрасные преподаватели. Они каждый год обновляют учебные материалы в зависимости от содержания предыдущих экзаменов. То есть они могут предоставить вам 24/7 поддержку со стороны их адвайзеров и экспертов, и также достаточно гибкие опции по обучению. Right, now let's talk about the study options briefly. Now you need to ask yourself this. Do you study best by yourself or do you study best with people? И, соответственно, прежде всего нужно спросить себя, да, готов ли я изучать самостоятельно все, и либо же мне проще будет учиться в группе с другими студентами. Now, if you study alone by yourself better, then you have two options, which is the on-demand videos and the live online. Соответственно, если вы считаете, что индивидуально вы сможете лучше подготовиться, то у вас есть опция обучения онлайн, либо же программы on demand. If you study best with the students interacting and then talking to professors, making connections, and then it stays in your brain longer, which generally most of the international doctors prefer, then that's called the in-person center studying in New York. Если же вы понимаете, что для вас более эффективный метод изучения будет непосредственно с другими студентами, где вы можете поговорить, пообщаться с преподавателями вживую, то для вас наиболее лучшая опция будет личное присутствие в центре Kaplan Medical в Нью-Йорке. And then if you want to study, just like, we have told you earlier that we have students from almost about 120 countries studying in Kaplan. We provide you the student visa. So ask Katie and her team at Academic Consult, if you need a student visa, what else do you need? What documents do you need? All those questions you can ask her during consultation. I'm not going to spend much time on this right now. So let's go forward. And we told you that if you start studying best by yourself on your own, then this number one choice is going to be live online, which is similar to watching live TV or Russian TV or CNN or BBC, except that the difference is that you would be able to chat and ask questions from the professors in real time, and then you will get answers. Если вы хотите учиться непосредственно в центре в Нью-Йорке, то вам необходимо для этого будет учебная виза. Я могу более подробно по окончанию вебинара ответить на все вопросы, касающиеся визы. Да? И давайте сейчас поговорим по поводу опции онлайн. То есть когда вы занимаетесь самостоятельно, и у вас будет допуск ко всем занятиям через ваш компьютер. Okay. Next option, like I said, if you want to study on your own, is going to be on-demand videos, which means something like Netflix account where you have all the time at your own time to watch the videos anytime you want to, fast forward, rewind, pause at your own pace. И, соответственно, что касается курса On Demand, у вас будет личный кабинет с видеолекциями, различными вопросами по тестированию и материалами, которые вы можете использовать для самостоятельного обучения. You did not say anything about Netflix. Because it doesn't exist in... Okay. All right. We can, My bad. I know what it is because I'm living in the States, All right. but... In center in the live lectures, like I said, welcome to New York. Ask Katie, Academic Consult team members about how to get the student visa. All right. Now, all these three main programs that you talked about comes with lecture notes. That is the books, the on-demand videos, the diagnostic tests, subject assessment, Q-Bank, and simulation exams. Everything is included in any of the programs. Соответственно, если, опять-таки, вы хотите учиться непосредственно в центре Kaplan Medical, то обращайтесь ко мне, я вам расскажу более подробно, как это можно сделать. Что касается онлайн-обучения, что вы получаете, да? У вас будут все лекции, которые необходимы для того, чтобы
приступить к обучению, у вас будут электронные книги. У вас будут видео лекции, порядка 220 часов. Также у вас будет тест, вопросы к тестированию и порядка 2600 вопросов и доступ к так называемому question банку, это симулятор теста, где вы можете получить либо правильные ответы, либо если ответ неправильный, то вам дается достаточно подробное описание, почему ваш ответ был неправильный. То есть вы проходите тест, и при этом вы получаете все свои разъяснения, почему тот ответ был верный, а не тот, который вы выбрали. Obviously, we talked to you that once you come and join our courses in Life Online and the in-person, you will have one personal advisor with you from the beginning, where you can help you the study plan, and then also help you with all the processes from step 1 to applying in residency. И у вас также будет свой наставник, с которым вы будете время от времени встречаться, который будет наблюдать ваш академический прогресс и будет подсказывать вам, на что больше обратить внимание. И, соответственно, если же это онлайн, у вас будут онлайн-сессии. So in short, it's like go to a gym and you will have a personal trainer with you. И если кратко сказать, то это как поход в любой фитнес-клуб и занятия с личным тренером. Right. Now, this is the map of the United States, and the red dots comprises of international medical doctors like you and I. И перед вами карта Соединенных Штатов Америки. Красная точка обозначает выпускников международных медицинских заведений, которые работают в Соединенных Штатах. Now you see, the more dense the red spots are, there are more IMGs. So when you see the red spots, they are mainly in top 12 IMG-friendly states. So these are the top 12 IMG-friendly states. And this is important, not right now, but after you finish all the tests and when you send the application. So the top 3 of the top 12, always for the past 10, 12 years I've seen, is New York, New Jersey, and Connecticut. И, соответственно, чем больше этих красных точек, тем более популярные штаты на карте Америки вы можете видеть. И в данном случае это 12 штатов, которые наиболее, ну, скажем так, выбираются международными студентами и также принимают у себя международных студентов. И топ-3 это штат Нью-Йорк, Коннектикут и Нью-Джерси. All right. Now, I do not know about your part of the world because when I traveled before the pandemic, some of the countries, for you to become a resident trainee or residency, you will have to pay the hospital. But here in the United States, once you get selected for residency, approximately on a current rate, you get a stipend of $55,000 to $65,000 a year. Now, this is called a stipend or pocket money, not salary, because you are residency training. И, соответственно, во время вашей стажировки вы получаете оплату в зависимости от штата от 55 тысяч до 60 тысяч долларов, но при этом вы являетесь именно практикантом пока что, вы еще не действующий врач. But after you finish your residency training, this is the amount of money that you will make from day one of the signing the contract. И когда вы уже будете самостоятельным лечащим врачом, вы можете посмотреть на средний заработок в зависимости от специализации врача в год, да, то есть это в тысяч долларов в год, начиная от 199 тысяч долларов и до пластической хирургии 501 тысяча долларов в год. I have a close friend of mine who is an anesthesiologist. He makes literally about nearly $2 million a year. Now, this is the first day of contract that you sign, right, as a generalist or a specialist. But obviously, the more places that you work, you're going to add more and more money. Again, I joke with him that, you make a lot of money, but you don't have time for yourself. So obviously, this is just an idea of how much you will get after you practice in the United States.
И, соответственно, у Тинзина есть знакомый анестезиолог, который зарабатывает до 2 миллионов долларов в год, но при этом Тинзин шутит, что человек, обладая такими средствами, зарабатывает достаточно много, у него абсолютно нет времени на себя, да, то есть, ну, чтобы вы понимали, с чего начать и к чему нужно стремиться, вот вам цифры. By the way, the reason I said this because he is also from Russia. И, кстати No joke. говоря, почему я упомянула именно его, потому что он из России. I mean, over past 15 years, I've gone and met a lot of Russian students from different parts of the world. And one thing about Russian students is that they're really focused. I cannot talk about you or studying abroad because I cannot see you, but the Russian students who are studying in the center in New York and other centers before, I've seen and noticed that they are focused. They're really focused and driven, that they came here to do for a reason. They're going to leave your families for a reason, not because you have enough money to spend in the United States. They need to get this thing done, and they're really, really serious. And that's what I'm, like about Russian students. И что можно ответить касательно русских студентов непосредственно, что они очень сфокусированы на результате. То есть они знают, для чего они сюда приехали, каких результатов они хотят добиться, что они покидают свои семьи не просто так, а идут к достаточно большой цели и сфокусированы на том, чтобы добиться ее. I do not know how many of you guys have already graduated and practicing medicine or surgery. Я не знаю, как много из вас уже закончили свое обучение и имеют какой-то опыт работы, например, в хирургии. So one of the doubts that you might be also having is, I've graduated many, many years ago, so I don't have any choice. I will not get into residency. Кто-то из вас может думать, что я уже закончил свое высшее учебное заведение достаточно давно, и у меня никаких шансов нет. I will tell you a real life story. Again, a lady from Russia who came to United States to study for USMLE. She became a very good friend of mine. She's still a friend now. And she must be around late 50s or early 60s when I first met her, when she was doing the step one. И я вам расскажу историю о русской женщине, которая приехала в Каплан для изучения USMLE. Ей примерно где-то 50 лет. Она стала мне другом. Я первый раз встретила ее в центре, когда она приехала для изучения степ 1. So when I'm saying late 50s and early 60s, then obviously she is a graduate of many, many years. И когда я говорю, что ей уже за 50 или, возможно, даже ближе к 60, это означает, что она окончила свое медицинское учебное заведение достаточно давно. But she studied literally about 6 days a week, nonstop, come rain or snow or thunderstorm or whatever it is. И она учится довольно-таки интенсивно, 6 дней в неделю, неважно, какая погода за окном. Long story short, she got really high scores and she did rotations around in the United States to gain experiences. And then she got into radiology. Radiology, when I'm saying like radiology, because it's really, really tough to get into radiology, anesthesiology, plastic surgeries, orthopedic surgeries, etc. И один интересный момент в том, что благодаря вот этой интенсивной учебе она добилась достаточно серьезных результатов по своим экзаменам и была принята в радиологию. Да, почему я именно упоминаю эту специализацию, поскольку достаточно сложно попасть туда, и нужно действительно иметь очень высокие баллы. So, in short, when you are thinking that you're a very old graduate, yes, there's one reason and one factors out of many to choose you from it. But in order to hide that, if you are a graduate of, let's say, 6-7 years, then tell me that Dr. Katie graduated 6 years ago. After 6 years of graduation, she got into residency in your own country. She finished a residency in, let's say, radiology or maybe internal medicine. And then after that, she did 2 years of PhD in something.
So now Dr. Katie is young in my eyes, not old graduate, because she constantly went up and up and up in terms of academia. И вы можете подумать, что я закончил достаточно давно свое медицинское учреждение, но при этом вы проходили резидентуру в своей стране. После этой резидентуры вы поступили в аспирантуру или докторантуру. То есть для Kaplan Medical, для Ассоциации американских врачей вы не такой уж студент, скажем так, старый выпускник, да? Они видят, что вы продолжаете развиваться в академическом смысле. All right. Now let's talk about, all right, Dr. Tenzin, thank you very much. Now, I think I'm interested. I want to study USMLE. And yes, I see this dollar amount. I want that. And I want to become your anesthesiologist friends who earns about $2 million. If you want to achieve something in life that you never had, then you have to do something you have never done. This is the famous quote by Thomas Jefferson, who was the founding father and also president of the United States. Now, when you want to be the fishes in the left bowl, you're always complaining. It's like, oh my God, my life sucks. Oh, my this, my that, my job, my this, I don't have this, all the negative things. And then you will do that all the time, and then you will just forget it after some time, and again, repeat that negativism. Or you can choose to be that beautiful fish who says, enough is enough. I am going to go and achieve my dreams. So it's up to you. И, соответственно, если вы решили что-то поменять в своей жизни, да, вы должны сделать что-то, что вы никогда до этого не делали. Это высказывание достаточно известно Томаса Джефферсона, который был президентом Соединенных Штатов. И если вы постоянно будете думать, что нет, у меня не получится, у меня работа, семья, и вы будете мыслить в негативном плане, то, наверное, оно все так и останется. Но если же вы решите что-то поменять, то вы можете стать как эта маленькая рыбка на картинке и перепрыгнуть в свой собственный аквариум. All right, so all that being said, you have to take the first step. You cannot just go by right now. It's like, I'm focused now. I'm interested. Yes, I want to do it. And then you go to sleep or you go to work and then it's all gone. You don't want to do that. Then life happens. So if you have really decided, think upon it and then reach out to Academ Consult. Katie and her team members are really expert in that. They would be able to guide you more with any doubts and questions that you have. И, соответственно, если вы решили начать, да, то важно понимать, что нужно сделать первый шаг, а не продолжать сидеть на диване или спать, да. И мы здесь для того, чтобы вам помочь. And then we have a first question from the student. If it's possible to... No, just hold on. I just have 2 more slides and then we'll get back. Okay. All right. Whoever it is, I'm sorry, but we have 2 more slides and then we'll deal with all the Q&A, okay? All right, our marketing team just gave me the good news that they are currently offering 20% off on the Step 2 CK and Step 3 Life online programs. So you can ask Katie and her team members how to get that 20%, but the promotion ends by the end of this month. So you don't have to worry about, I want to study Step 2 CK maybe in about 6-7 months. Don't worry about it. Lock the discount right now and then use the start date for future. That's fine. И у Kaplan Medical есть специальная акция для всех желающих, кто хочет зачислиться на программу Step 2 CK, либо же Step 3 Life Online. Все студенты получают 20% скидку при условии, что вы зарегистрируетесь до 31 мая 2021 года. All right, so obviously this is a seminar brought to you by Academ Consult in conjunction with Kaplan Medical. You have the address, phone number. If you want to call them, then this is the phone number and contact information that you can just take a picture of it, screenshot of it, and then contact them and they will be able to answer 99.99% of the questions that you have. 0.001, then they will ask me and I'll give you the right answer. All right?
Да, и на слайде, на последнем слайде вы можете видеть контакты непосредственно академ-консалт, который поможет ответить вам на все ваши вопросы. Можете звонить, писать. Мы на все вопросы, все возможные вопросы готовы ответить. Возможно, некоторые вопросы мы не знаем, и нам понадобится помощь наших коллег, но в любом случае мы предоставим ответы на все вопросы. And let's come back to the question. So this is the last slide. I would like to tell you Dankeschön, obrigado, merci, all those things. But before that, we'll come to questions. If you have any specific questions, then you can reach out to me as well. So let me stop sharing. Let me come back to life. Yeah, and the question is if we can retake USMLE exam in case if the score is not so high. Basically, I know the answer, but you can you can just reply by yourself. Like, it's up to you. If you take the step exams, if you pass the exam, then you cannot retake the exam. That's a stupid thing, I know. In TOEFL test, you can retake the exam many times. But if you fail the exam, then you can retake the exam. Ответ на этот вопрос достаточно простой, да, то есть если вы набрали минимальный проходной балл, который необходим для, например, первого степа, то это означает, что у вас нет права на пересдачу. То есть если вы завалили экзамен, то тогда вы можете пересдавать. Если же вы просто хотите улучшить результат своего экзамена, то вы не сможете это сделать. Еще какие-то вопросы? We are waiting for some questions. No, I don't see any questions, but maybe right now. Yes. Somebody's typing to us. No, they do not have any questions anymore. I will tell you one thing. When I started doing the presentations many years ago, I asked my boss and my mentor, and it's like, what if you do a presentation and you ask the audience if they have any questions? If there is no questions, that means two things. Number one, that they don't want to talk to you and they don't want to see your face. And number two is that you explained everything clearly that they don't have any questions. So I hope that I belong to the option B rather than the one. И мой коллега говорит, если вы хотели бы, если после вашей презентации у вас нет никаких вопросов, это означает, что две вещи. Либо ваша презентация была успешной и всем все понятно, либо же с вами не хотят общаться по какой-то причине. Поэтому в любом случае не стесняйтесь информации, достаточно много. Вы можете задавать вопросы нам, компания Академ-Консалт. У нас 25 лет опыта работы, наш директор уже достаточно давно в этой сфере. Мы делаем зачисления в разнообразные учебные заведения, то есть мы занимаемся не только с Kaplan Medical. Вы можете видеть на слайде несколько университетов, в которые мы делали зачисления. И если у вас, опять-таки, какие-то вопросы, что-то вас заинтересовало, либо эти вопросы возникнут позже, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь к нам, звоните, пишите, мы всегда готовы вам помочь и поддержать вас во всех ваших начинаниях. Yeah, I do believe we have also one more question. If it's possible to study and to work in the same time during this program? Well, technically, yes, but I would recommend no, because it would just, you know it best. When you work part-time and study part-time, which I tried to many, many years ago, then I was not able to be 100% productive. So generally, I would recommend any students, for that fact, to do one thing at a time. I know that it sucks, you will have difficulty, but you will be able to drive through much more faster and much more efficiently if you just focus on one thing at a time.
Технически, да, это возможно. То есть вы можете совмещать учебу и работу. Единственное, что поскольку у вас студенческая виза F1, она все-таки дается под обучение, это означает, что работать вы можете ограниченное количество часов во время вашей учебы. Но мой коллега не рекомендовал бы этого делать, потому что это означает, что вы не будете вкладываться на 100% ни в своей работе, ни в своей учебе. То есть программа достаточно тяжелая, объем информации огромный, просто огромный. И я могу сказать, что мои студенты, которые успешно сдавали экзамены и набирали высокие баллы, они говорили, что перед своим экзаменом они учились по 11-12 часов в сутки. То есть, практически у вас не будет возможности, даже если у вас есть желание поработать, столько учебного материала нереально выучить, если вы еще на что-либо отвлекаетесь. Еще какие-то вопросы? Yeah, I'm just waiting a little bit. Maybe we have some more questions. But I don't see any questions anymore. Good. So I will have to jump to teaching another class. So I'd like to thank you, Katie, and Academic Consult for inviting me to kind of give you a little bit insight about USMLE. And I do hope whoever is tuning in, I was able to, and we were able to deliver some information that you may not know before. So I'll thank you, and I wish you the best of luck in any sphere of life, be it in your medical school years or in your professional life or life in general. Stay safe and best of luck in life. Thank you very much, Imogen. Thank you. И моему коллеге нужно бежать, чтобы он преподавал лекцию для своих студентов. Он был очень рад с нами провести этот вебинар, поделиться информацией, возможно, которую вы не знали. Я желаю вам всего самого хорошего во время вашей профессиональной карьеры, учебной и просто, в принципе, в жизни. И, пожалуйста, берегите себя. Мы также со своей стороны благодарим вас за присутствие на нашем вебинаре. Надеюсь, что это была действительно полезная и интересная для вас информация. И, пожалуйста, обращайтесь, если у вас есть какие-то вопросы. Всем до скорых встреч. До свидания.